Is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we vibe. It's been a while and such a ride, the stars align. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different. Fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. We getting crazy in a different role. She loves the fact that I just let her know. We getting crazy, we getting. Hi. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത വീഡിയോസിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്നൊരു ട്രാവൽ വ്ലോഗ് ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലമായ പരുന്തുംപാറയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴി കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങളെയും കാണിക്കാമെന്ന് ഓർത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Her love for me is real and kind of suicide. She's not the same. She's such a rare type. She's far from plain, at least in my eyes. She said if I cross her, I'll be in a grave. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ജംഗ്ഷൻ ആനവിലാസമാണ്. ചെറിയൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് ആനവിലാസം. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പുതുമ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പണ്ട് ആനകൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആനവിലാസം എന്ന പേര് വന്നതെന്നാണ് കേട്ടുകേൾവി. സ്കൂൾ, ദേവാലയം, ക്ഷേത്രം, ബാങ്ക്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ഏതാനും കടകളൊക്കെ ചേർന്ന മനോഹരമായൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് ആനവിലാസം. റോഡിനിരുവശവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതുപോലെ തന്നെ ഏലത്തോട്ടങ്ങളാണ്. ഏലമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം. പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ്, വാഗമൺ, അഞ്ചുരുളി, ഇടുക്കി റിസർവോയർ, മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം എന്നീ പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ആനവിലാസത്തിനടുത്തായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാണുന്ന റോസ് പാർക്ക് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലേസ് ആണ്. വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേ ദിവസം നമുക്ക് അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒട്ടനവധി റൈഡുകൾ ഉള്ള ഒരു മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് റോസ് പാർക്ക്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള ഒരു ചെറു പട്ടണമാണ് ഈ കാണുന്ന കുമളി. പ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ തേക്കടിയും മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രവും കുമളിയുടെ സമീപമാണ്. കൊല്ലം മധുര ദേശീയപാത NH-183 കടന്നു പോകുന്നത് ഇതുവഴിയാണ്. ഒക്ടോബർ മുതൽ ജനുവരി വരെയുള്ള മാസങ്ങൾ ഇവിടെ ശബരിമല തീർത്ഥാടകരാൽ നിറയും. ഒരിക്കൽ ഈ പ്രദേശം മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ തെക്കുംകൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നു. പിന്നീട് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രചാരണം നടത്തിയപ്പോൾ കുമളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായി. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെ ഈ പ്രദേശം പൂഞ്ഞാർ രാജാക്കന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ശക്തികളുടെ ആവിർഭാവത്തോടെ മേഖലയിൽ സമൂലവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അവർ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ പ്രാദേശിക ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് നേടുകയും വനപ്രദേശങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഏലം, കുരുമുളക്, കാപ്പി, കറുവാപ്പട്ട തുടങ്ങിയ നാണ്യവിളകളുടെ വൻതോതിലുള്ള ഉൽപ്പാദനം മലയോര മേഖലകളിൽ ആരംഭിച്ചു. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള നിരവധി ആളുകളെ ഈ തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഈ കാണുന്നതാണ് കുമളിയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് 4 കിലോമീറ്റർ മാത്രം യാത്ര ചെയ്താൽ പ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ തേക്കടിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ധാരാളം ഹോട്ടലുകളും റിസോർട്ടുകളും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ആതിഥ്യമറിൽ ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു. തദ്ദേശീയ ടൂറിസ്റ്റുകളെക്കാളും വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് തേക്കടി സന്ദർശിക്കുന്നവരിലധികവും. ട്രെക്കിങ്ങും ക്യാമ്പിങ്ങും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അതിലേറെയും. കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇറങ്ങിയത്. ഒരു മൂടിയ കാലാവസ്ഥയായതിനാൽ വിഷ്വൽസ് എത്രമാത്രം ക്ലിയർ ആവുമെന്നറിയില്ല.
ഒരു തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. But I'm not ready to give in. Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. നല്ല വിശപ്പ്. സമയം ഏകദേശം 2:30 ആയിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണെങ്കിലും അടുത്ത് കണ്ട നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ കയറി. കൊറോണ കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൈനിങ് അലൗഡ് ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് പാർസൽ വാങ്ങിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. സോ നമുക്കും അത് തന്നെ ചെയ്യാം. I saw your eyes, a sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Take me to the, take me to the, take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom, take me to the jungle, jungle. നമ്മളീ പോകുന്ന വഴി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? KK റോഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബറൈസ് റോഡാണ്. അതായത് കോട്ടയം കുമളി റോഡ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ നെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലം തേനി ദേശീയപാതയാണ്, NH 183. വളരെ മനോഹരമായ റോഡാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം പച്ചവിരിച്ച പുൽമേടുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ അഗാധമായ താഴ്വരകൾ, ഇതിന് നടുക്കൂടെയാണ് ഈ റോഡിങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ കാണാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ KSRTCയിലൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൂടെ പോകുമ്പോഴുള്ള ആ തണുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ആ കോടമഞ്ഞും അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം ഫീൽ തരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു നാട്ടിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ തരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.
തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭംഗി കണ്ടില്ലേ. ഒത്തിരി ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന വഴിയാണ്. ശബരിമലയിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു റൂട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിരവധി ആൽബങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ സിനിമകളിലും ലൊക്കേഷനായിട്ടുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് ഈ പട്ടുമല പള്ളി. Legend. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired.
അങ്ങനെ നമ്മൾ പരുന്തുംപാറയിലെത്തി. അതെ, ഇതാണ് പരുന്തുംപാറ. ആ കാണുന്ന പാറയ്ക്ക് ഒരു പരുന്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് പരുന്തുംപാറ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ആക്ച്വലി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൊബൈലിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രമാത്രം ക്ലാരിറ്റിയിലാണ് നിങ്ങളിത് കാണുന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഒരു നല്ല കാലാവസ്ഥ അല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ. നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മൊബൈൽ ക്യാമറയ്ക്ക് എത്രമാത്രം ഇത് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും മനോഹരമായൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണിത്. കാരണം ആ താഴ്വരകളൊക്കെ ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു സന്തോഷം പകരുന്ന രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടുന്ന് കാണുന്നത്. Brace yourself. I can see the end in sight. താഴെ കൂടെ പോകുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണെങ്കിലും മലയുടെ മുകളിൽ തൊട്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ മേഘങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന മൂടൽ മഞ്ഞാണെങ്കിലും എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കാഴ്ച, നല്ലൊരു വിരുന്ന് തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Disconnect.